ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚಂದಮಾಮ ಕತೆ ಓದ್ತೀನಿ. ಈ ಕಥೆಯ ಹೆಸರು ಮನೆಯ ಭದ್ರತೆ ಅಂತ. ಮನೆಯ ಭದ್ರತೆ. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಕಥೆಯ ಹೆಸರು, ಮೀನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನೇಮ್, ದ ನೇಮ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಕಥೆಯ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯ ಭದ್ರತೆ ಅಂತ. ಈ ಕಥೆಯ ಹೆಸರು ಮನೆಯ ಅಂದರೆ ದ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಹೌಸ್. ಭದ್ರತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ. ಈಗ ಓದೋಣ ಈ ಕತೆ. ಸೊ, ರಾಯನಕೇರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಯ್ಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನಿದ್ದನು. ಸೊ ರಾಯನಕೇರಿ ಎಂಬ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಯಾವಾಗಲಾರು ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕಂದ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ. ರಾಯನಕೇರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ ಅಂದರೆ ವಿಲೇಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರಾಯನಕೇರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಯ್ಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ, ಸೊ ಏನು ಸರಿ, ರಾಯನಕೇರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ರಾಯನಕೇರಿ. ಶಿವಯ್ಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ, ದ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ಶಿವಯ್ಯ ವಾಸ್ ಅ ಗೃಹಸ್ಥನಿದ್ದನು. ಗೃಹಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಗೃಹ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇಸ್ ಲೈಕ್ the ceremony you have to celebrate a new house being built. So ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೃಹಸ್ಥನಿದ್ದನು. ಗೃಹಸ್ಥ is a householder, someone who has a house, right? A married man is called, or a married person is called a grihastha. It's like one of the stages of life. So ರಾಯನಕೇರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಯ್ಯನ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಊರೊಳಗಿನ ನಡುಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವೂ ದೊಡ್ಡದು ಅದೊಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಿತು. ಅವನಿಗೆ ಊರೊಳಗಿನ inside the city, inside the town, ನಡುಬೀದಿಯಲ್ಲಿ, in the center streets. ನಡು is like in between. So ನಡುಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ is beautiful, right? ಸುಂದರವೂ ದೊಡ್ಡದು. So that means it's beautiful also, and it's also big. When you add the you'll see it again in this story. ಸುಂದರವು ದೊಡ್ಡದು ಅದೊಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಿತು. He had this big beautiful house in this village in ರಾಯನಕೇರಿ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ when he was at a good age, a prime age, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ, ಅಂದರೆ when he was in a prime age, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, when he worked very hard, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿ, ಶ್ರಮ is toil, is hard work. ಶ್ರಮಿಸಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ, ಸಂಪಾದಿಸು is to earn. ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ತಾನು ಒಬ್ಬ ಆಳಾಗಿ ದುಡಿದು, ಸ್ವಯಂ is like he personally, right? So ಸ್ವಯಂ ತಾನು ಒಬ್ಬ ಆಳಾಗಿ ದುಡಿದು, ಆಳು is like a laborer, or a servant. So ಸ್ವಯಂ ತಾನು ಒಬ್ಬ ಆಳಾಗಿ ದುಡಿದು, so when he himself was a laborer working very very hard, ದುಡಿದು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಮನೆಯದು. ಸೊ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಮನೆಯದು, meaning ಕಟ್ಟು is to build, right? is to construct. ಕಟ್ಟಿಸು means to have someone build something. So this is a common construct in Kannada alva, like odu is to read, right? Odisu is to have someone read. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿಸಿದೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ. I had that little kid read this book. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದೆ. I had him do. ಮಾಡು is to do, ಮಾಡಿಸು is to have someone do. So ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ, from the money that he earned from working so hard, ಸ್ವಯಂ ತಾನು ಒಬ್ಬ ಆಳಾಗಿ ದುಡಿದು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಮನೆಯದು. This is like all of this is kind of an adjective. It all kind of becomes an adjective to describe the mane. ಅಂದರೆ all is like kind of one dense adjective. ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ
ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ತಾನೂ ಒಬ್ಬ ಆಳಾಗಿ ದುಡಿದು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಮನೆಯದು. All of that describes this house, which is like one that he worked hard to earn the money for. And even as he was his servant himself, he did all this hard manual labor to fund the construction of this house. ಆ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಅವನ ಬೆವರು ಸುರಿದಿತ್ತು, which is like a beautiful sense, like a very concise and very beautiful sense. ಆ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿ ಭಾಗಕ್ಕೂ, ಭಾಗ is a section or piece or part, right? So ಆ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿ ಭಾಗಕ್ಕೂ, every part, ಅವನು ಬೆವರು, his sweat ಸುರಿದಿತ್ತು, his sweat flowed, right? His sweat flowed for every part of that house. So like, figuratively, he worked so hard for building this house. ಆದುದರಿಂದ is because of that. ಆದುದರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ, it all means like therefore, right? ಆದುದರಿಂದ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ತನ್ನ 6ನೇ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ 6ನೇ ಪ್ರಾಣ ಮೀನಿಂಗ್ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ the 5 parts of life, the 5 airs ಅಲ್ವಾ. ಸೊ breathing is like a prana, the life energy. So panchaprana, ಅದು ನನ್ನ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if I were to say that, it would mean that was my life, that is my everything. ಅವಳು ನನ್ನ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, she's my whole life. She's as important as life to me, right? So ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆದುದರಿಂದ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ತನ್ನ 6ನೇ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. He looked after that house as if it was the 6th. ಅವನ 6ನೇ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಇಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ತನ್ನ 6ನೇ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. He looked at this house as if it was the 6th most essential thing. Like it was as if it was like breathing to him, or seeing, or sensing in some way. This house was as important as those things. ಒಂದು ದಿನ ಶಿವಯ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಂದರಮ್ಮ ಅವನೊಂದಿಗೆ, ಸೊ ಒಂದು ದಿನ, one day, ಶಿವಯ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಂದರಮ್ಮ, his wife ಸುಂದರಮ್ಮ, ಅವನೊಂದಿಗೆ means with him. ಇದು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೂಪ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ, ಅವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವನೊಂದಿಗೆ, his wife to him, with him, was saying, ನಮ್ಮೂರಿನ ಕೆಲವರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕೆಲವರು, some people in our village, ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ, they'll unite as one, they'll come together. ಒಂದಾಗಿ, right? ಅವನೊಂದಿಗೆ she's joining him in conversation. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕೆಲವರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ, they're joining together, ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ is like a journey or a tour, a travel. ಸೊ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ಪಾಡು is like they're preparing or they're organizing. So ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. They're making these plans, this travel plans to ಕಾಶಿ. 4 ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ, 4 ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ is like a location, right? Or a place. So 4 ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ, like going to these 4 ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, 4 ದೇವತೆಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬರಲು. 4 ದೇವತೆಗಳು is like many ದೇವತೆ. 16 ಅಂದರೆ 10s ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು 4 ಅಂದರೆ many ಅಂತ, 4 upon 4 4s ದೇವತೆಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬರಲು. ಸೇವೆ is like a service, or like here prayer, right? So ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬರಲು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾರ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ a great ಅವಕಾಶ is like opportunity, right? ಸೊ ಇದು ಈ opportunity to see ಈ 4 ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ 4 ದೇವತೆಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ, ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರದು. ಜೊತೆಗೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್, ಜನರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್, or from the existence of other people, ಜನರಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣವು ಕಷ್ಟವಾಗದು. ಪ್ರಯಾಣವು, also the journey, ಪ್ರಯಾಣ means journey, right? So ಪ್ರಯಾಣವು
ಕಷ್ಟವಾಗದು. ವಾಗ್ ಆಗದು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು means it would be hard. ಕಷ್ಟವಾಗದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ, ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ರೂಪ ಇದು. ಕಷ್ಟವಾಗದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್. ಕಷ್ಟವಾಗದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್. ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣವು ಕಷ್ಟವಾಗದು. ಬಿಕಾಸ್ there will be people coming along with us. The journey itself will not be hard. ಕಷ್ಟವಾಗದು, it won't be too hard for us. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಜನರಿಗೆ. ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಈ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಜನ ಈ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇ ವುಡ್ಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದೇ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ strenuous journey, kind of a dangerous. ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಥರ ಬಸ್ಗಳು ಆ ಥರ ಏನು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಜನರಿರುವುದರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣವು ಕಷ್ಟವಾಗದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಹಾರ್ಡ್. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಸಂದರ್ಭ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಿಡದೆ, again, ಕಷ್ಟವಾಗದು is it won't, ಕಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ, ಬಿಡದೆ is not leaving this situation, not leaving this opportunity. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಿಡದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೊರಡೋಣವೇ ಎಂದಳು. ನಾವು ಕೂಡ, us also, ಕೂಡ is like us too, ನಾವು ಕೂಡ ಹೊರಡೋಣವೇ ಎಂದಳು. Should we also go to Kashi with them, this ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ? ಶಿವಯ್ಯ ಬೇಸರ is like ಬೇಜಾರು, like weariness or tiredness or sadness. ಶಿವಯ್ಯ ಬೇಸರದಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುವುದಂತೆ ಯಾತ್ರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ಹೀಗೆಯೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ಲೈಕ್ ಅ ಹೌಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಿಟ್ಟು ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುವುದಂತೆ ಯಾತ್ರೆ. This is the type of yatre that you're planning. All right, this is the type of yatre we would go on, right? One that we would just leave this house alone and go. ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳಾದೀತು. ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ, ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಶಿ, ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ and coming back. So going and coming back. ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ it means to say the least, right? To say the least. 6 ಆದೀತು ಅಂದರೆ it may take. So 6 ತಿಂಗಳಾದೀತು, to say the least, it may take 6 months to go and come back from ಕಾಶಿ. ಆದೀತು is another kind of literary ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೂಪ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ರೂಪ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ 6 ತಿಂಗಳಾದೀತು. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮನೆಯ ಭದ್ರತೆ ನೋಡುವುದು ಯಾರು ಎಂದನು. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ, for that time, until then, right, until we come back, ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮನೆಯ ಭದ್ರತೆ, ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ಈ ಕಥೆಯ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆಯ ಭದ್ರತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮನೆಯ ಭದ್ರತೆ ನೋಡುವುದು ಯಾರು? ಹೂ ವಿಲ್ ಸಿ ಟು ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಎಂದನು. that he said that. ಗಂಡ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಸೊ ಹೇಳಿದು is what was said, right? ಮಾಡಿದು is like what was done, right? So ಗಂಡ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಂದರಮ್ಮ ಕೋಪದಿಂದ, so having heard what he said, ಕೇಳಿ ಸುಂದರಮ್ಮ ಕೋಪದಿಂದ, angrily, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಈ ಮನೆಗೂ ಏನೋ ಅಂಟು ಹಚ್ಚಿದ ಹಾಗಿದೆ. ಅಂಟು, right, is like attachment. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಈ ಮನೆಗೂ ಏನೋ ಅಂಟು ಹಚ್ಚಿದ ಹಾಗಿದೆ. there's some attachment, some stickiness, some inseparable attachment between your life force and this house, right? So the ಅಂಟು, ತುಂಬ ಇಷ್ಟು ಅಂಟು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಾನುಭಾವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಅಂಟು ಇರಬಾರ್ದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್, there shouldn't be such attachment to material possessions ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಈ ಮನೆಗೂ ಏನೋ ಅಂಟು ಹಚ್ಚಿದ ಹಾಗಿದೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿರಪಟ್ಟು. ಸೊ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಉದ್ಯೋಗ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್, ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿರಪಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮಗಂದಿರಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ adjective. These kinds of
constructs are only possible in languages like Kannada, where you can create participle phrases like this. So ದೂರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿರಪಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ the people who are working far away and making a life for themselves, being employed over there and staying there, settling there far away themselves. So you can say all that so concisely. ದೂರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿರಪಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮಗಂದಿರಿಗೆ, your sons, your children, ಈ ಮನೆಯ ಅವಶ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. They have no necessity. ಅವಶ್ಯಕತೆ is like necessity, right? So ಈ ಮನೆ ಅವಶ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. They have no need for this house. ಅವರೇನೋ ತಮ್ಮ ಜತೆಲೇ ಬಂದು ಇರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೇನೋ, like they keep saying ಅವರೇನೋ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಲೆ ಬಂದು ಇರಿ. ತಮ್ಮ here, ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ is used reflexively. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ? ಅವ್ರ ಶಿವಯ್ಯನ ಮಗಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸನ್ಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಅವರೇನೋ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಲೆ, ಅವರೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಮಗಂದಿರ ಜೊತೆಲೆ ಬಂದು ಇರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತು is like pressing, right? To press. ಒತ್ತಾಯಿಸು is to put pressure on, to try to convince, to persuade. So ನಿಮ್ಮ ಮಗಂದಿರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಬಂದು ಇರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. They are constantly trying to persuade us to go live with them. ಈ ಮನೇನ ಮಾರಿ ಮಗಂದಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋಣವೆಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಮನೇನ ಮಾರಿ, selling this house, ಮಗಂದಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋಣವೆಂದರೆ, let's go with ಮಗಂದಿರೊಟ್ಟಿಗೆ, let's go with our sons and be ಇರೋಣವೆಂದರೆ, let's go live with them, stay with them. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಏರು like is to rise or to hear like ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏರೋದೇ ಇಲ್ಲ. It doesn't even float to your head. Your head won't even accept that idea. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, if you do the task of what I'm saying, selling this house and going and living with our sons, ಈಗ ಆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮನೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಚಿಂತೆಯೇ ಇರದು means it won't be there. ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇರದು ಅಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಮನೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಚಿಂತೆಯೇ ಇರದು. ಸೊ if you do this, ಈಗ ಆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, if you do this selling of this house, ಮನೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ, what will happen to this house ಅಂತ ಚಿಂತೆಯೇ ಇರದು. ಚಿಂತೆ is like worry or like thoughts, thoughts, and it can also mean like philosophy and things like that, but here it means worry, right? So ಚಿಂತೆಯೇ ಇರದು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವು ಬರುವುದರಿಂದ, since we would get, or here ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವು is also because we also getting so much money from that. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವು ಬರುವುದರಿಂದ, from getting so much money, so much money would come from selling this house. Because of that, ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರವಾಡ ಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರ means because, ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, so for the travel, for this ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ, ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, for to fund, ಹಣ is ದುಡ್ಡು, ಹಣ is money, right? So ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, for money for this trip, ಪರದಾಡ ಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪರದಾಡ is like ಆತಂಕ. It's like worry, like kasivisi or like gadibidi or like whatever. Paradada is like distress or anxiety, or trouble or whatever. So ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರದಾಡ ಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. There won't be any anxiety or trouble because we will have enough money from selling this house ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗಂದಿರ ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗಿ ಹಾಯಾಗಿ ಇದ್ದರಾಯಿತು ಎಂದಳು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿ, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದ ಯಾತ್ರೆ
ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್, ಸೊ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನಮ್ಮ ಮಗಂದಿರ ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗಿ ಹಾಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮಗಂದಿರ ಜೊತೆ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸನ್ಸ್ themselves ಹೋಗಿ ಹಾಯಾಗಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ಲಿ ಲೈಟ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ಇದ್ದರಾಯಿತು ಎಂದಳು. ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫೈನ್, ಇದ್ದರಾಯಿತು, ಹಾಯಾಗಿ ಇದ್ದರಾಯಿತು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಲಿವ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫೈನ್, ಲೈಕ್ ವೈ ಕ್ಯಾಂಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂದಳು. ಹೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದು ಅಂತ ಈಗ ಅವನ ಶಿವಯ್ಯನ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅವಳಿಗೆ ಸುಂದರಮ್ಮನಿಗೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಹೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದು, ನಾನು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಈ ಮನೇನ ಮಾರೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬದುಕಿರುವಾಗ, while I'm surviving, ಈ ಮನೇನ ಮಾರೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮನೇನ ಮಾರು is to sell, right? So ಈ ಮನೇನ ಮಾರೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. There will be no talk of selling this house as long as I'm alive ಅಂತ ಶಿವಯ್ಯನ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದು ಶಿವಯ್ಯ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿದನು. So he like this, he ಒತ್ತು ಹೇಳು is to like put pressure on, to firmly emphasize and say, right? So he ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿ, before we had ಒತ್ತಾಯಿಸು is to put pressure on, right? To try to convince person. ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿ is to put your foot down and say, almost to firmly emphasize. ಶಿವಯ್ಯ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿದನು. He looked at his wife and said this declaration, ಬದುಕಿರುವಾಗ ಈ ಮನೇನ ಮಾರೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಒಂದು ವಾದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ವಿವಾದ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಆದರೂ ಸುಂದರಮ್ಮ ಪಟ್ಟು ಇಸ್ ಲೈಕ್ determination. Also, ಆದರೂ ಸುಂದರಮ್ಮ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೆ, this tenacity, she has not left. ಬಿಡದೆ means having not left this determination. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದರೂ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದರೂ, ಎನಿ ಟೈಮ್, ಯಾವಾಗ, ಎನಿ ಲೈಕ್ whenever, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದರು, at any time, any place I ask you, take me there. If I ask you to take me there, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದರು, if I say that to you, ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. You always are constantly saying ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. You constantly come back to ಈ ಮನೆ ಭದ್ರತೆ ಅಂತ ಇವಳು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಈಸ್ very distressed about this. ಕೈಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಇಂತಹ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಸೊ ಕೈಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಇರುವಾಗಲೇ, while our hands and feet, while our limbs are still healthy and firm and capable, ಕೈಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಇಂತಹ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, these types of long journeys we can finish. ಸೊ ಕೈಕಾಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಇಂತಹ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಲೈಕ್ even let's just get a little bit of punya, let's just get a little bit of God's good graces, ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮಾರಲ್ಲ ಈ ಮನೇನ ಎಂದು ನಾವು ಮಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಇರುವಾಗಲೇ, ಲೈಕ್ while we have this opportunity, let's do these journeys ಅಂತ. ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವರೆಗೆ, until we come back, right? ಹಿಂತಿರುಗಿ until we return, ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವರೆಗೆ, until we come back, ಮನೇನ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಲ್ಲವೇ, for someone to look after this house, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಲ್ಲವೇ, isn't my younger brother there? ನಿಮ್ಮ ಸೋದರಳಿಯನಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಸೋದರಳಿಯ ಅಂದರೆ your nephew, right? Your ಅಳಿಯ can mean son-in-law, but here ನಿಮ್ಮ ಸೋದರಳಿಯ, ಸೋದರ is like ಸಹೋದರ is like brother, right? So ಸೋದರಳಿಯನಿಲ್ಲವೇ, your nephew ಇಲ್ಲವೇ? ಹೇಳಿದರೆ ಕೂಡದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದಳು. ಹೇಳಿದರೆ ಕೂಡದು is like it can't happen, right?
it is impossible ಅಂತ. ಸೊ ಕೂಡದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಕೂಡ್ದು ನೀನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಹೇಳಿದರೆ ಕೂಡದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದಳು. So she asked, like, if I ask you to go and if I ask your nephew to take care of the house, or if I ask my son to take care, or not my son, my younger brother to take care of it, will that not do? Will you also say that that's not possible? ಸೊ ಈಗ ಶಿವಯ್ಯನ ಉತ್ತರ, ಶಿವಯ್ಯನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸುಡುವಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾ, ಸುಡುವಂತೆ, ಆಸ್ ಇಫ್ his glare was that burning, right? So he had a burning glare. So ಶಿವಯ್ಯನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸುಡುವಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾ, ಮನೆಗಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ, in the event that we have to leave this house and go, ಮನೆಗಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗ ಬಂದರೆ, ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಯೇ ಹೊರತು, ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಯೇ ಹೊರತು ಅಂದರೆ just locking the house and leaving. ಬೀಗ is like lock, right? So ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಯೇ ಹೊರತು, ಹೊರತು is instead of, right? ಹೊರತು means like, yeah, instead of, right? Or except, I guess. But here, ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, or ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಹೊರತು, instead of just leaving the house locked and empty and going, ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಬಿಡಲಾರೆ ಎಂದು ಏನೋ okay, so ಎಂದು he's saying this, right? So ಹೊರತು ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಬಂಧು is like relatives, ಬಂಧು is like like a tied thing, right? Like a knot or whatever. But here it means relatives, right? So sambandhikaru is like your relatives. So ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಬಿಡಲಾರೆ. Like, instead of just leaving, if it ever comes that we have to leave this house and go, instead of just leaving, like locking the door and leaving, I will not let, at least I won't let any relative set foot in this. ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲು ಇಡಲು, I won't let them set foot. I can't, like, ಬಿಡಲಾರೆ is like, ಮಾಡಲಾರೆ means I don't have the, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, I cannot let that happen ಅಂತ, I don't have the ability to let that happen. ಎಂದು ಏನೋ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದವನ ಹಾಗೆ. So ಎಂದು, as he was saying this, ಏನೋ ಆಲೋಚನೆ is like an idea, like a brainstorm, like a like an invention or a thought, or like a, ಆಲೋಚನೆ is like something you do with your brain, right? So ಎಂದು ಏನೋ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದವನ ಹಾಗೆ. So as if he got this idea, ಆಯಿತು, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವೇ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡೋಣ. ಸೊ ಆಯಿತು, it's done, let's actually just do, ಆಯಿತು, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವೇ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ, your desire, your like, right? Your love or your want. Ninna ishta prakaravе, prakara is like according to that. Ninna ishta prakaravе kashi yatrege horodona. Let's go to Kashi just like you want. Aitashte, that's done, right? Let's just do that, right? Aitashte. ಎಂದವನೇ ಸೀದಾ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋದನು. So ಎಂದವನೇ, he said this and then straight ಸೀದಾ ಬೀದಿಗಿಳಿದು, he stepped down from the house to the road. ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋದನು, he went somewhere and we don't know where. ಎಲ್ಲಿಗೋ, somewhere, we don't know. ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋದನು. ಆಗ ಸುಂದರಮ್ಮನಿಗಾದ ಆನಂದ ಹೇಳತೀರದು. So then, right? ಸುಂದರಮ್ಮನಿಗಾದ, the what happened to Sundaramma, the thing that happened to Sundaramma. So Ananda, Sundarammanigada Ananda, the joy that Sundaramma experienced. Hela tiradu. Helu is like to say, right? Tiru is like to end, to finish. So here, hela tiradu, you could not finish saying how much joy this brought Sundaramma. It was an untold amount of joy happened to Sundaramma after hearing her husband's, kind of agreement to go on this Kashi Yatra. So Shivaya nettage, nera is like straight. Nettage means straight, right? So Shivaya nettage ಸಾಹುಕಾರ ವರದಯ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದನು. So ಸಾಹುಕಾರ Varadaya is like this character's name. Sahukara is like a banker or like a wealthy
a wealthy person, like a lender, a money lender, right? So ಶಿವಯ್ಯ ನೆಟ್ಟಗೆ ಸಾಹುಕಾರ ವರದಯ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದನು. He reached that. How he touched it is muttu is like to touch, right? But hogi muttidanu, he went straight to ಸಾಹುಕಾರ ವರದಯ್ಯ's house. ನಾನು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲಿರುವುದರಿಂದ, or no, tanu is like he himself, right? So we're talking here about Shivaya. So tanu kashi yatrege hogaliruvudarinda, because he himself, the person we were talking to, tanu kashi yatrege hogaliruvudarinda, because he's going on this kashi yatre. Tanu, tana, these are all reflexive, right? So it's whoever you were talking about, tanu and tana refers to that person. So tanna maneyannu, tanna mane, whose mane? Shivayana mane. Tanna maneyannu adavu hakikondu. Adavu is like pawning, so it's like to pledge something, is guaranteed for interest, right? So tanna maneyannu adavu hakikondu, to pawn his house for loans, right? So ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಅಡವು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತನಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ is like a loan, right? So ತನಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಾಹುಕಾರನನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಶಿವಯ್ಯ. So he asked this wealthy, lender, ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಅಡವು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, putting this house as collateral, ತನಗೆ 2,000, for ಶಿವಯ್ಯ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು, give me this loan of 2,000 rupees. ಸಾಲ is loan, right? So ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಾಹುಕಾರನನ್ನು ಕೇಳಿದನು. He asked of ಸಾಹುಕಾರ. the ಸಾಹುಕಾರ, ಕೇಳಿದನು ಶಿವಯ್ಯ is the one who asked this. ವರದಯ್ಯ ಸಾಹುಕಾರನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಕ್ಕುತ್ತಾ. So ವರದಯ್ಯ ಸಾಹುಕಾರನು, so now we're talking about ವರದಯ್ಯ ಸಾಹುಕಾರ, right? So ವರದಯ್ಯ ಸಾಹುಕಾರನು ತನ್ನೊಳಗೆ, who are we talking about? ಸಾಹುಕಾರನೊಳಗೆ. So ಸಾಹುಕಾರನೊಳಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಕ್ಕುತ್ತಾ. ಉಕ್ಕು is like to brim, to overflow. ಉಕ್ಕುತ್ತಾ, he was brimming with santosha, with happiness. So ವರದಯ್ಯ ಸಾಹುಕಾರನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಕ್ಕುತ್ತಾ, brimming with happiness inside, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, only on his face was he expressing ಬೇಸರ, which is like sadness or like weariness or tiredness, right? So ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು is like to show this, to express an emotion, to express some personality, almost like that. So ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಅಡವು ಗಿಡವು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? So ಹೀಗೆ, like this, ಅಡವು ಗಿಡವು, this is a common Kannada, like ಅಡವು ಗಿಡವು is like not really a word. He's just saying like loan, shmalone, right? So ಹೀಗೆ ಅಡವು ಗಿಡವು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? Why are you talking about this ಅಡವು, this not loan, this pawn, shmon? ಹೀಗೆ ಅಡವು ಗಿಡವು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಡ್ಡಿ ದಂಡವಲ್ಲವೇ? ಬಡ್ಡಿ is like interest, right? So badi dandavallave isn't that like a punishment or like a weapon or like a club? Danda is like a punishment, let's just say, or like a weapon. So isn't this a burden, right? So badi dandavallave maneyannu mari bidabahudalla. Can't you just sell this on ಹೆಂಡತಿ ಥರನೇ ಈಗ ಇವನು ಸಾಹುಕಾರ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಿ ಬಿಡಬಹುದಲ್ಲ. couldn't you just sell this house? Bidabahudu is like it could be, right? So ಮಾರಿ ಬಿಡಬಹುದಲ್ಲ. ನೀವು ಸರಿ ಅಂದರೆ 4 ಮಂದಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ. So ನೀವು ಸರಿ ಅಂದರೆ, if you agree, so ನೀವು ಸರಿ ಅಂದರೆ 4 ಮಂದಿ is like a group, right? So 4 ಮಂದಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ. I'll call up a group of 4, VIPs, so big, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು, like ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು, like big people, like great people, rich people here. So ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮನೆಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ನ್ಯಾಯ is like justice or like logic or like correct. So here it's like ನ್ಯಾಯವಾದ ಬೆಲೆ is like an appropriate price, a just price or a logical price. ನ್ಯಾಯವಾದ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ. I'll spend that. ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದನು. ಶಿವಯ್ಯನು ಹುಬ್ಬು ಗಂಟಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು, ಹುಬ್ಬು is like eyebrows, right? So gantikku is like to tie in knots. So ಶಿವಯ್ಯನು
ಹುಬ್ಬು ಗಂಟಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು he kind of furrowed his eyebrows, right? ಗಂಟಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದ ಮಾತು ಬೇಡ ಇಲ್ಲದ ಮಾತು ಬೇಡ ಸಾಹುಕಾರರೇ, ಇಲ್ಲದ ಮಾತು ಬೇಡ ಅಂದರೆ I never said anything. ಇಲ್ಲದ ಮಾತು, like the thing I didn't say. I don't want the thing I didn't say, ಸಾಹುಕಾರರೇ. I don't want any talk about selling this house. ನನಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ. What I want is a loan, a ಸಾಲ on my house as collateral. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಸಾಧ್ಯ is like possibility, right? So ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ is if it's not possible. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, if you're saying it's not possible, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. I'll go to another place and ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ I'll go to another place ಹೋಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. Going there, I'll ask them. ಎಂದನು. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಸಾಹುಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, it's your choice, it's your liking, right? So to your liking, ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. So ಸಂಗತಿ, it can mean like thing here. It kind of means thing a lot, or it can mean like association or event or something like that, but here it means just keep in mind one thing. ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನೆ is like remember. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, keep this in your mind. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. You've set your mind to this ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, this ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತಹ, like a big trip like ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ is what you've set your mind to. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೇನೆ ಅಡವು ಹಾಕ್ತೀರಿ. You're putting such a big house down for pawning. ಅಡವು, like to pawn it, right? 2,000 ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ, to what purpose will 2,000 rupees, like what good will that do? What will that bring you? ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ? ಬಡ್ಡಿ ಶೇಕಡ 12 ಸಾಕು. ಬಡ್ಡಿ is like we said, interest, right? So ಬಡ್ಡಿ ಶೇಕಡ is like a percentage, right? So ಬಡ್ಡಿ ಶೇಕಡ 12 ಸಾಕು. Only 12% interest is enough. ಸಾಕು. ಬಡ್ಡಿ ಶೇಕಡ 12 ಸಾಕು. Only 12% interest is enough. 5,000 ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದನು ಬರದಯ್ಯ. 5,000. So 12% interest is enough. I'll give you even as big as 5,000 rupee loan. 5,000 ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದನು ವರದಯ್ಯ. So if you want ಬೇಕಾದರೂ, if you want also, if you want instead 5,000, if you want 5,000 instead, ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, I'll give you that ಎಂದನು ವರದಯ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು ಶಿವಯ್ಯ. ಹಾಗೆ, like that only, give me, ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು ಶಿವಯ್ಯ. ಶಿವಯ್ಯ accepted that and give me 5,000 only. Anantara means like following that, after that. Anantara patraದಲ್ಲಿ, patra is like, can mean letter or like form or like document here. So anantara patraದಲ್ಲಿ ರುಜು ಹಾಕಿ, ರುಜು is like signature, right? ರುಜು ಹಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. So he got the money also, and he signed his name on this. He signed this form, and then he got this money. ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. He got the money, the loan. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಶಿವಯ್ಯ. So here again, ಹೊರಟ ಶಿವಯ್ಯ, the ಶಿವಯ್ಯ is the person who left from there. So ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಶಿವಯ್ಯ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಶಿವಯ್ಯ, he was having the person who had left from there. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಶಿವಯ್ಯ ತನ್ನ ಸೋದರಳಿಯನಾದ ರಂಗರಾಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ಯಾರನ್ನ, ಶಿವಯ್ಯನ. So ತನ್ನ means he himself, his ಸೋದರಳಿಯನಾದ, his nephews, ರಂಗರಾಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, he went his nephew ರಂಗರಾಯ's ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಏನೋ ರಂಗರಾಯ, ಏನೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ರಂಗರಾಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? are you doing well? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಿನ್ನ ಗದ್ದೆಗೆ ಲಗತ್ತಾಗಿರುವ ಪಕ್ಕದ ಗದ್ದೆಗಳು. So ಗದ್ದೆ is like a paddy. It's like an agriculture, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜಮೀನು. ಜಮೀನು is like land, right? Agricultural land. ಒಂದು ರೀತಿಯ, one type of jaminu is gadde. Like gadde is like, it's like irrigated. It's like you're knee deep in
ಮೊಲಕಾಳುವರೆಗೆ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ you're knee deep in water, right? So it's like a rice paddy type of thing. ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಿನ್ನ ಗದ್ದೆಗೆ ಲಗತ್ತಾಗಿರುವ ಪಕ್ಕದ ಗದ್ದೆಗಳು. ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಿನ್ನ ಗದ್ದೆಗೆ ಲಗತ್ತಾಗಿರುವ, lagattu is like in proximity, the close ಗದ್ದೆಗಳು, the close paddies. So ನಿನ್ನ ಗದ್ದೆಗೆ ಲಗತ್ತಾಗಿರುವ ಪಕ್ಕದ ಗದ್ದೆಗಳು, the ones close by you, the ಗದ್ದೆಗಳು, the paddies that are close by, the farmland that's close by, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು, those nearby neighboring paddies have come for sale, ಎಂದು, that only, that you said to me, right? Omme like once, right? Omme means once, ಒಂದ್ಸರಿ, ಯಾವಾಗಲೋ. ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ, you said that, right? ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು to buy that, ಸಾಹುಕಾರ ವರದಯ್ಯನ ಹತ್ತಿರ, with ಸಾಹುಕಾರ ವರದಯ್ಯ, with the wealthy banker, the ವರದಯ್ಯ, the loan, the lender, ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಹುಕಾರ ವರದಯ್ಯನ ಹತ್ತಿರ, with him, ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ಹೇಳಿರುವಿ. You had said then, you were going to get a loan, a ಸಾಲ, you were going to ಸಾಲ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿರುವಿ. You said that too. You said you should get a loan from ಸಾಹುಕಾರ ವರದಯ್ಯ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಿರುವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಆಯ್ತೇನು? Did all that go? ಅನುಕೂಲ is like pleasantly, without barriers, like easily, simply. ಅದೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಆಯ್ತೇನು? Did that go according to what you wanted? ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ರಂಗರಾಯನು ಚಿಂತೆಯ ಮುಖದಿಂದ, ಚಿಂತೆ means what we said this before, ಚಿಂತೆಯ ಮುಖದಿಂದ, he said with a thoughtful face, with a worried face. ರಂಗರಾಯನು ಚಿಂತೆಯ ಮುಖದಿಂದ, ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ, if it had been so easy and pleasant, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳದಿರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಾವಯ್ಯ. So here, ಹೇಳದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, would I have gone without telling you? ಹೇಳದೆ, not telling, ಇರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, would I have been not telling you? ಹೇಳದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಾವಯ್ಯ. If it had gone according to plan, if it had gone pleasantly, would I not have told you already? ಆ ಸಾಹುಕಾರ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತಾನೆಯೇ? That lender, ಹಾಗೆಲ್ಲ, like that, like all that, like does he give loans, ಸಾಲಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ, does he give it so easily? ಕೊಡುತ್ತಾನೆಯೇ? does he give loans so easily? ಶೇಕಡ 24 ಬಡ್ಡಿ ಅಂತೆ. ಶೇಕಡ percentage 24 ಬಡ್ಡಿ ಅಂತೆ. So 24% interest. ಬಡ್ಡಿ is interest, right? So ಏನು ಮಾಡುವುದಪ್ಪ, what should I do ಅಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡುವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದನು. ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು, I've been thinking, ಆಲೋಚನೆ, right, is like a thought or an idea or a invention of the mind. So ಏನು ಮಾಡುವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೇನೆ. I've been thinking about that. ಎಂದನು, he said that. ಹಾಗಾದರೆ, if that's the case, ಈ 5,000 ತೆಗೆದುಕೋ. Take this 5,000. ಯಾವ 5,000? ಅವನು ಸಾಹುಕಾರ ವರದಯ್ಯನಿಂದ ತಗೊಂಡು ಈ 5,000 ಈಗ ರಂಗರಾಯನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 5,000 ತೆಗೆದುಕೋ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆಯು, me also and your ಅತ್ತೆ also, ನಾನು ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆಯು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. we will go to ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. we'll come back. ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ 12 ಬಡ್ಡಿ ಕೂಡಿಸಿ, after I come back, after I return, 12 ಬಡ್ಡಿ, 12 is 12, right? 12 ಬಡ್ಡಿ is interest. So 12 ಬಡ್ಡಿ ಕೂಡಿಸು is to combine. So combined with 12 ಬಡ್ಡಿ, with 12%, or with 12 interest, he means 12%. 12 ಬಡ್ಡಿ ಕೂಡಿಸಿ, combined with 12 interest, ಈ 5,000 ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. You have to return this money to me, and when I come back, along with 12% interest. ಎಂದು ಶಿವಯ್ಯನು ರಂಗರಾಯನಿಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. He
gave this money to Rangaraya. Having said this, he gave the money to Rangaraya. Bahala Santosh. Bahala is like tumba, it's like a lot. So Bahala Santoshavaitu Rangarayaniಗೆ. He was very happy. Santoshavaitu andre he became happy. He was experiencing happiness. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ರಂಗರಾಯನಿಗೆ. ಈಗ ಅವನು ಈ ಪಕ್ಕದ ಗದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಶಿವಯ್ಯನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಶಿವಯ್ಯನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಸ್ ಲೈಕ್ immediately, ತಕ್ಷಣ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಶಿವಯ್ಯನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, as soon as he got home, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದು he called over his wife, ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ಸೊ to leave, ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡಲು is ಹೊರಡಕ್ಕೆ is this infinitive, right? So ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. He said to siddhapadisu. Siddha is like ready, prepared, tayaru, right? So it's like siddhapadisu, to get ready. So kashi yatrege ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. He said, get ready for this ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ. ಅವಳು ಗಂಡ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಗಂಡನ ಮುಖವನ್ನು ಏನೋ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ, ಅವಳು ಗಂಡನ ಮುಖವನ್ನು ಏನೋ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ. ಅನುಮಾನ is like doubt, right? Is like skepticism. ಅವಳು ಗಂಡನ ಮುಖವನ್ನು ಏನೋ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ, looking at her husband's face with some doubt and skepticism. ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣವನ್ನು, ಅಗತ್ಯ is like necessary, important, imperative, right? So ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಯು, ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ 12ರ ಬಡ್ಡಿ ಕೂಡಿಸಿ ಈ 5,000 ಕೂಡಿಸಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್. ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು, ಹೊರಡಲು get ready to leave, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು, ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರನ್ನು, who ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ? who have you organized, who have you set in place to look, ಈ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ? who have you set to look after this place ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. that she asked, right? So ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕೇನು? ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವನ್ನು, do I have to tell you? ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವನ್ನು, every little detail ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕೇನು? do I have to tell you every little detail? ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿಯೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ, anytime I do something, if I do something, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ, if I do anything, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿಯೇ ಮಾಡೋದು. ಆಲೋಚನೆ, right, is thinking, right? So I think it through. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿಯೇ, thinking it through only, ಮಾಡೋದು. I do that. It is only, I ಏನು ಮಾಡಿದರೂ, if I do anything, it's having thought it through all the way. ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ, only that, saying only that, ಶಿವಯ್ಯನು ಅತ್ತ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟನು. ಅತ್ತ means like somewhere else, or that place, right? So having said this, ಶಿವಯ್ಯನು ಅತ್ತ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟನು. He went away. He went somewhere else after saying, I think this through, I think everything through ಅಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, after a week's worth of days, right? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದಂಪತಿ is like a married couple, right? So ದಾಂಪತ್ಯ is like marriage. ಸೊ ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಉಳಿದ ಯಾತ್ರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ, together with ಉಳಿದ ಯಾತ್ರಿಕರೊಂದಿಗೆ. ಸೊ ಯಾತ್ರೆ, right, is journey, is voyage, right? Or trip or whatever, right? So yatrikara is like a journeyman, a traveler. This is a very common Kannada usage. So anuvada means translation, right? So ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಅನುವಾದಕರು. He is a ಅನುವಾದಕರ. He is a translator. ಅನುವಾದಕರ
Anuvadakara is a translator. Anuvada is translation, right? So yatrikara, a traveler. Yatre is travels. So ಕೂಡಿ ಉಳಿದ ಯಾತ್ರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಕಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಯಾಣ is like journey, travel. So ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. So together with the other travelers. So ಮುಂದೆ 6 ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯಿತು. So in the future ಮುಂದೆ 6 ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಕಳೆಯುವಾಗ when we pass time ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, we were losing time, right? So ಮುಂದೆ 6 ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯಿತು. 6 months was last, 6 months passed. ಶಿವಯ್ಯನು ಸುಂದರಮ್ಮನು ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬಂದರು. So ಶಿವಯ್ಯನು ಸುಂದರಮ್ಮನು, Shivaya and his wife also, ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ, from the ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ means from the ಯಾತ್ರೆ, ತಿರುಗಿ ಬಂದರು, they ತಿರುಗಿ ಬಂದರು, they turned back, they came back from the ಯಾತ್ರೆ. ಸುಂದರಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಸುಂದರಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ to her husband, ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, like going all around the house and showing him, 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ಲದ ಮನೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ, from 6 months time, ಇದು, this, ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ಲದ ಮನೆ. So this is another adjective, right? ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ಲದ is a house that has not had humans in it. So ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಂಬುವರೆ, would anyone believe this is a house without humans in it for 6 months time? ಮನೆ ಕನ್ನಡಿಯ ಹಾಗಿದೆ. the mirror of this house is just like it was before. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಚೂರು ಧೂಳೋ ಕಸವೋ ಇಲ್ಲ. There isn't even a little bit of ಧೂಳು, a little bit of dust or trash or filth anywhere. ಕಸವು ಧೂಳೋ ಕಸವೋ ಇಲ್ಲ. There's no trash or filth or dust anyway. ನೀರು ಹೊಯ್ಯುವವರಿಲ್ಲದೆ, without the person who would sprinkle water or flow. Hoyu is to flow water, to spray water, right? So hoyo male raja, andre hoyo male raja is like this nursery rhyme, like rain down rain god alva. So ನೀರು ಹೊಯ್ಯುವವರಿಲ್ಲದೆ ಹಿತ್ತಲಿನ, so without the person to water, ಹಿತ್ತಲಿನ ಮರಗಿಡಗಳು, the backyard or the yard surrounding, ಮರಗಿಡಗಳು, the trees and plants, ಒಣಗಿ ಹೋದುವೇನೋ ಅಂದುಕೊಂಡೆ, like I thought they would dry up and wither. ಒಣಗಿ ಹೋದುವೇನೋ ಅಂದುಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. All the plants and trees are very good, they're very healthy. ಎಂದಳು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ, she was ಆಶ್ಚರ್ಯ is like surprise. So from surprise she said ಎಂದಳು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ. ಶಿವಯ್ಯ ಮುಗುಳು ನಗುತ್ತಾ, ಶಿವಯ್ಯ as he was like slightly laughing, ಶಿವಯ್ಯ ಮುಗುಳು ನಗುತ್ತಾ, ಶಿವಯ್ಯ is slightly laughing, ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಸಾಹುಕಾರ ವರದಯ್ಯನ ದಯೆ is like mercy, compassion, right? So ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಸಾಹುಕಾರ ವರದಯ್ಯನ ದಯೆ, this is all that the compassion of that lender, sahukara, endanu, he said so. Sundaramma beragagi, like Sundaramma with surprise or startled, right? Sundaramma beragagi, ಮನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವ ಅಗತ್ಯ, ಮನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿ, like to take care of this house so carefully, so securely. ಕಾಪಾಡು is like to look after, to take care of, right? So like ದಯೆ ಮಾಡು, ಕಾಪಾಡು, these are all things people ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. They'll pray this way, ದಯೆ ಮಾಡು, give me compassion, ಕಾಪಾಡು, save me, like give me mercy. When people are praying they say these way, but here they're talking about the house, right? So ಮನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವ ಅಗತ್ಯ, the necessity, the imperativeness to take care of the house with such bhadra, with such security, right? ಆ ಸಾಹುಕಾರನಿಗೆ ಏಕೆ ಬಂತು? Why did that need to take care of this house so carefully? Why did that come to ಸಾಹುಕಾರ ಎಂದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣದೇ ಇದೆ. So ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ, there is a good reason, a right reason, right? So ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ, there's a strong reason. You can say ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವೇ ಇದೆ.
ನಾವು ಮುದುಕರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? ನಾವು, we ourselves, left as mudukaru. Muduka is like an old man. Muduki is like an old woman. So we mudukaru, we left as old people, right? ನಾವು ಮುದುಕರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿನ ಮಗಂದಿರ ಬಳಿಗೆ. Endu is like which day. Yavattu is endu, right? Andu is that day, right? So endo is someday, some fine day. Endo ondu dina, some fine day, right? ಮಗಂದಿರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Some fine day we would go and live with our sons. ನಮ್ಮ ಮಗಂದಿರ ಬಳಿಗೆ with them, beside them, right? ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. He would have thought that. He will think that. He probably thought that. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯಾದರೂ, at that point, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯಾದರೂ, even if the price was a little high, ಹೆಚ್ಚು is like more, right? Increase. So ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಸಾಹುಕಾರನಿಗೆ ಆಶೆ. So at the time when the house went for sale, ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. He himself, ಈ ತಾನೇ ಅಂದರೆ ತಾನೇ ಅಂದರೆ ಸಾಹುಕಾರನೇ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಹುಕಾರ himself ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. he ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. He could buy the house. and ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು, ಖರೀದಿಸು, it means to purchase, right? So ಬಹುದೆಂದು ಸಾಹುಕಾರನಿಗೆ ಆಶೆ. It was his wish, it was his desire. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2,000 ಕೇಳಿದರೆ, because of that, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2,000 ಕೇಳಿದರೆ, even if I asked for 2,000 on ಸಾಲ, 2,000 ಸಾಲ ಕೇಳಿದರೆ, he asked for this $2,000 loan, right? So 2,000 ಕೇಳಿದರೆ 5,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. He gave me 5,000. ಈ ಮನೇನ ಅಡವು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಹುಶಃ ಈ ಮನೇನ ಅಡವು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು, so ಅಡವು, right, is pawning, right? So putting this house for pawning this house, ಅಡವು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಹುಶಃ means maybe, probably. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕಾಶಿಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನು. ಸೊ ಈ 1,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮನೇನ ಅಡವು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಹುಶಃ having pawned this house, maybe, ನಾವು ಕಾಶಿಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, we won't come back ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನು. ಈ ಮನೇನ ಅಡವು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕಾಶಿಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ ಮನೇನ ಅಡವು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು, having put this house for pawning, ಬಹುಶಃ maybe, ನಾವು ಕಾಶಿಯಿಂದ, we from ಕಾಶಿ ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, we may not come back from ಕಾಶಿ. ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನು means ಅಂದುಕೊಳ್ಳು is like to think. Ennu is to say, right? ಅಂದುಕೊಳ್ಳು, to say to yourself, to think. So ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನು is he may have thought that, he may think that we would not return from Kashi after giving such a big house to pawn, right? So andukondiddanu. Before it said it said ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುವಂತೆ, ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳಾದೀತು. again is it may pass, 6 months may pass. ಆದೀತು, this is all the may tense, the may ರೂಪ, so ಇಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನು, he may have thought, he may think that. ಬಂದರು, even if we do return, ಬಂದರು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು, he has given such a big loan, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ತೀರಿಸಲಾರೆನೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು, ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಸಚ್ ಲೋನ್, ತೀರಿಸಲಾರೆ means I cannot finish this, I cannot conclude this loan by paying it back, presumably, right? So ಬಂದರು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ತೀರಿಸಲಾರೆನೆಂದು, also this he might have thought, ಅಂದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. He might also have thought, having given us such a big loan, we won't be able to pay it back. ಅಂದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, he might have thought that. ಅಂದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನು is similar, right? He may have thought.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡೇ ಮನೆಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ನೋಡಲು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಊಹಿಸು ಇಸ್ to guess, right? To assume. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮನೆಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ನೋಡಲ ಬರದಯ್ಯನಿಗಿಂತ. ಸೊ having guessed all this, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮನೆಯನ್ನು to the house ಭದ್ರವಾಗಿ carefully ನೋಡಲು, to look after this house carefully, ವರದಯ್ಯನಿಗಿಂತ more than ವರದಯ್ಯ, better than ವರದಯ್ಯ, ಸರಿಯಾದವರು ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವರದಯ್ಯನಿಗಿಂತ ಸರಿಯಾದವರು ಇಲ್ಲ. There was nobody to look after this house as good as Sahukara Varadaya because of all these factors. Nischaya is to fix or to determine, right? So nischayisi, ಬೀಗದ ಕೈ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬೀಗ is like lock, right? So ಬೀಗದ ಕೈ is keys. So ಬೀಗದ ಕೈ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂದನು ಶಿವಯ್ಯ ನಗುತ್ತಾ. Laughing, he said this. He said this thing. He said this reasoning. ವರದಯ್ಯ ಸಾಹುಕಾರನ ಕುಟಿಲ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯೇ. So ಕುಟಿಲ ಬುದ್ಧಿ is like crooked thinking, like cheating thinking, right? So ವರದಯ್ಯ ಸಾಹುಕಾರನ ಕುಟಿಲ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯೇ. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲನ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತೀರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ after like also ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲನ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತೀರಿಸುತ್ತೀರಿ. How will you give back this loan, such a big loan, right? So leave aside his cheating buddhi. Let's now come to the fact of how will you pay back this loan and finish this. Tirusutiri, to how you conclude this loan. Endu kelidalu Sundaramma. So she asked him this. ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸು ಕೂಡ. ಸೊ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಣದಲ್ಲಿ, this is again a long adjective to describe the hana. So ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ, the money that I had taken from his hand. ಸೊ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಣದಲ್ಲಿ, from that money, in that money, ಒಂದು ಕಾಸು ಕೂಡ, not even one penny, not even 1 cent or change, ಒಂದು ಕಾಸು ಕೂಡ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. I didn't even spend a penny on this ಯಾತ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತದಿಂದ, arjita is like earned or received, right? So kashtarjita, kashtarjita andre earned by hard work, right? So ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತದಿಂದ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲೇ, the money that we earned from our hard work, bringing that all together, ಸೇರಿಸಿಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲೇ, that money, ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಆಗಿದೆ. Our ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ was funded only by our hard-earned money. ಆ 5,000ವನ್ನು, that 5,000, 5,000ವನ್ನು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ನನ್ನ. ಸೊ again, right, ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ, meaning the person who was in need of money. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ, ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ, the person who was in need of money, ನನ್ನ ಸೋದರಳಿಯ. ಸೊ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ is another kind of extended adjective, right? ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ನನ್ನ ಸೋದರಳಿಯ ರಂಗರಾಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. I gave that 5,000 to my cousin who was in need of money. Anta, not my cousin, my nephew who was in need of hana, right? Hana, duddu, right? So naale hogi, going tomorrow, ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಂದ ಆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಹುಕಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಡವು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಹೋಗಿ, going tomorrow, ಅವನಿಂದ ಆ ಹಣ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೋದರಳಿಯ, ಅವನಿಂದ ಆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, receiving that money from my ಸೋದರಳಿಯ, ಸಾಹುಕಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, giving that to the ಸಾಹುಕಾರ. ಅಡವು is pawn, right? So I will ಅಡವು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. I will release this house from pawning. ಅಡವು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. I'll bidisu is like to untie, right? I guess, or to release. So ಅಡವು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ರಂಗರಾಯನಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಹೇಳಿಯೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ರಂಗರಾಯನಿಗೆ, ರಂಗರಾಯ is his nephew, right? So ರಂಗರಾಯನಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಹೇಳಿಯೇ, avadhi is like period of time. So 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ, I told him this period, 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಹೇಳಿಯೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. Having only said this 6 months, only having said that, I gave him this money. ಅಂತ
ಎಂದನು ಶಿವಯ್ಯ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ. ಹೆಮ್ಮೆ is like pride, so he's saying this with pride, with self satisfaction. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ, ಈ ತಂತ್ರದಿಂದ, from his ಆಲೋಚನೆ, from his great idea, from his great tricks or plans or whatever. ಕೇವಲ ಮನೆಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ. So ಕೇವಲ is like only, right? So or just because of. ಕೇವಲ ಮನೆಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ, just from looking after the security of the house, ಕೇವಲ ಮನೆಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕವಾಡಿದ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು. So again, this is like a long adjective, right? It's another nice evidence of just beautiful Kannada language structure, right? So ishtu dodda natakavadida tanna gandana, the husband who played all these drama and all this dramatics and nataka, right, is like a play, a drama, right? So he played all these he made all this nataka, he made all these dramatics and theatrics, right? So he played all these. ಕೇವಲ ಮನೆಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ, just for the safety of his house, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕವಾಡಿದ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು. So seeing the dramatics and theatrics that her husband, who was a person who would play all these dramatics and theatrics, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು, her husband's intelligence, right, her husband's genius. So yeah, ಕೇವಲ ಮನೆಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕವಾಡಿದ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು, seeing this intelligence, ನೋಡಿ, seeing all this intelligence of her husband who played all these theatrics to see, when you say this in English, you can't even say all this, right, concisely, but seeing her smart, like her husband's smarts, her husband who played all these theatrics and all these games to just simply to look after the safety of his house, seeing ನೋಡಿ ಸುಂದರಮ್ಮ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು. So ಸುಂದರಮ್ಮ ತುಂಬ ಬಹಳ, she felt a great deal of ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು ಅಂದರೆ she felt very affectionate towards ಅವಳ ಗಂಡ, her husband, right? So she felt very, very affectionate, or she felt a lot of fondness. ಮೆಚ್ಚು is like love or affection or fondness. So ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.